Good morning, all. So, in this session, see the first question. It is given that find maximum wavelength in Passion series for hydrogen. So, all of you know that we have 5 type of series of spectral lines: Lyman, Balmer, Passion, Bracket, Fund. And this particular topic is from question is from atoms topic only. Now, I will explain what is the importance of all these pi series. When electrons are in different orbits, when they jump from higher orbits to lower orbits, then they will release some energy. So when they jump from second to first or third to first or fourth to third, in different cases of jumping between two energy levels, they release some energy of different frequencies and different wavelengths. All of them were taken into some spectral series in an order. When any electron jump from higher orbits to first orbit, when electron jumps from higher orbits to first orbit, that is called as all those spectral lines, all those emitted photons are taken in the form of Lyman series. The first series is Lyman series. When they jump from higher to second, that is Balmer, higher to third, Passion, higher to fourth, Bracket, higher to fifth, Fund series. Like that, to analyze the series, the lines, spectral lines, we have divided into 5 different types. And what type of series was given here? Passion series was given, especially here. Passion series was given. So when it comes to Passion series, it is the third one. That means when electron jumps from higher to third, fourth to third, fifth to third, sixth to third, like that. From higher to third, when electron jumps, the series was named as, what is that? Passion series. And what type of atom is taken? Hydrogen atom is taken. For hydrogen, atomic number Z is equal to 1. Okay, with this information, they are asking us to calculate maximum wavelength. So wavelength is to be taken maximum. Wavelength is maximum in the sense frequency is minimum. Wavelength is maximum means frequency is minimum. Both are inversely proportional. Minimum frequency means energy also minimum. Minimum energy should be released. That means the energy levels should be very close to each other. So third ki దగ్గరగా ఉండేది ఏంటమ్మా పైన ఉండేది fourth. So here the question, the maximum wavelength we get when electron jumps from fourth orbit to third orbit. So now you can take here that when electron jumps from fourth to third, what is the general formula for wavelength we have? That is 1 by lambda equal to Rydberg constant into Z square into the general formula is 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Rydberg constant is nearly equal to 10 power 7. Z is the atomic number. For hydrogen, it is 1 only. Na? Next, from which line to which line it jumps? From fourth to third. So that you can take 1 by 3 square minus 1 by 4 square. By solving this, you will get 1 by 9 minus 1 by 16. By taking LCM, 16 minus 9, 7. 7 by 144. This is for 1 by lambda. But you have to find lambda only. Na? Lambda will be 144 by 7. Of course, it comes to the denominator. So you can take it as 20 something. It is nearly equal to 20.5 something into 10 power minus 7. That is 2.05 into 10 power minus 6. Because all the options are given in terms of micrometers only. So that I have written in terms of micro. So nearly 2.05 into 10 power minus 6. But Rydberg constant value is not exactly 10 power 7. It is just more than that, 1 point something, 1.0937 something into 10 power 7. Okay, that value is in denominator. So the real answer will be nearly less than this value.
So which is the nearest value, that 2.05 and just less than that? That is nothing but 1.87 micrometer. 1.87 micrometer. Okay. So answer is 1.87 micrometer. Okay. Next. Question number 2. See the question. First read the question. Question చూడండమ్మా. Just see the question. On which topic was the question given? చెప్పండమ్మా. Magnetic. What is the name of the chapter? Moving charges and magnetism. So what type of different shapes are given here? Semicircular shape was given for 2 things. And of course, 2 straight line were also placed here. Now, finally, you have to find out net magnetic field at center. Okay. Now, separately you calculate in how many parts we can divide the whole diagram here. 2 only. Both the straight lines are also there, na? So 4 parts totally. So first let me consider this particular part. This particular part. For this particular part, if it is a semicircular line, okay, it gives some magnetic field at center. In which direction? How can you find the direction when current is passing through a circular wire? By using which rule? By using right hand thumb rule. Right hand thumb rule. How the current is passing here? In this direction. Current is passing in this direction. So that magnetic field, according to right hand thumb rule, magnetic field will be outside the circular coil. Okay. First we have to calculate for this one. For this circular coil, what is the formula? Mu naught I by mu naught I by mu naught I by 4R. So then you have to first calculate here magnetic field. Let me consider this is first part. This is second part. These 3 are third and fourth parts. Let me consider. For first part, what is the formula? You just try to calculate that. Just try to calculate that. What is the formula for magnetic field due to any circle? General formula is mu naught I by 4 pi r into whatever the angle you have there. How much angle you have? 180 degrees angle only you have here, na? Okay. So that will be pi. Then how much it will be? Mu naught I by
4r. That will mu naught is again 4 pi only, na? Mu naught is again 4 pi. So mu naught will be 4 pi into 10 power minus 7. So based on that, you try to calculate this first. One into, okay. Mu naught is how much? 4 pi into 10 power minus 7 into current will be 4 ampere given by 4 into what is the distance? What is the radius given? Radius is again given 4 pi. Okay. So then these two will be cancelled. This will be 1 into 10 power minus 1. And what about second part of the coil here? For this part of the coil, mu naught I by same form, mu naught I by 4 pi r into pi. This is also 180 degrees. So then how much it will be? Again the same form, mu naught by 4r. So again 4 pi into 10 power minus 7 into current is same 4 by 4 into radius is given 2 pi, na? So 2 pi 2 it will be 4 and 4 will get cancelled. 2 into 10 power minus 7 Tesla. B1 will be 1 into 10 power minus 7 Tesla. This will be 2 into 10 power minus 7 Tesla. And these other two parts you see there. For this particular part, this is a straight line. But where the point is taken, not above that or below that, directly at the end of that point, and there is some distance also. Then due to straight line at this point, magnetic field is 0. Okay. And for this point, for this wire also, magnetic field will be 0 here. So B3 and B4 will become 0. Only you have B1 and B2. Now, one more question here is whether you have to add them or subtract them. That you have to see. See, for the upper part of the circular loop, see there, current is passing like this, magnetic field will be perpendicular. That means out of the plane. For this one also, the direction is same, current direction. So magnetic field is outside. So that you have to add both of them. So resultant magnetic field will be sum of these two only, na? And resultant magnetic field will be sum of these two, 1 into 10 power minus 7, 2 into 10 power minus 7. Totally it will be 3 into 10 power minus 7 Tesla. Okay. So fourth option will be the correct one then. Fourth one is the correct answer. All of you understand? Now, go to the next question. See, one theoretical question was given. All of you first read that. Some simple theory question is given. What is the first point given? Angular velocity of moon revolving about Earth is more than angular velocity of Earth revolving around Sun. We know that moon is revolving around Earth and Earth is revolving around Sun. How much time does the moon take to complete one revolution around Earth? Simple, 24 hours. Moon will take 24 hours to complete one revolution.
But this is not about velocity. This is about angular velocity. Angular velocity means angle by time. How much angle will be there in complete rotation? 2 pi, 360 degrees, 2 pi. Okay, within 24 hours. So for angular velocity of moon, of course, moon revolve around the earth only. Na? What is the formula? 2 pi by t. 2 pi is same. That is for anything for complete rotation, it is 2 pi. And what is time period? Omega of earth will take 365 days. So then how much it will be then? 2 pi by 365 days. 2 pi by 365 days. Which will be more here? Omega moon will be more because the denominator value will be less only. Na? So that omega moon will be greater than omega earth. What is given in the first sentence? Angular velocity of moon revolving about earth is more than. So correct or wrong? Correct only. First statement assertion is correct. What is the reason given? Time taken by the moon to revolve around the earth is less than time taken by the earth. Same only, correct only. Na? So the reason is correct for the given assertion. So what is the answer then? Assertion A is correct and reason both are correct. Ekkudundi? Both assertion and reason are the true and reason is a correct explanation of assertion. Wrong word, assertion. So which option is correct then? First option. Understand? Now. See the question. If the work function of metal is 6.63 electron volt, then find the threshold frequency of metal. Threshold energy is given, that is work function. The minimum energy needed is called work function. That minimum frequency they are asking. Energy is given, the corresponding frequency they are asking. Okay, what is the relation between frequency and energy? E equal to h nu. And they are asking the calculate frequency nu only. Na? What is that? Nu equal to E by h. What is energy given? 6.63 electron volt. But of course, Planck's constant will be in SI units. So that the energy also you can directly write in terms of joules. So how can you convert electron volt into joule? By Planck's constant will be 6.625 something into 10 power minus 34. Okay. Of course, 6.63 and 6.6 are nearly cancelled. Then you will have only 1.6 into అది 19 కదమ్మా ఇదేమవుతుంది 10 power 15 hertz. It's very simple question was given. Where is that? Option. Second option will be the correct one. So simple energy value given, the corresponding frequency only they are asking. See how much easy the questions are even in JEE Mains examination. Okay. Then go to the next question then. This is also theory question given. See that? I think it is given on basic theory of errors. Very much simple.
Anybody can answer? What is given? Positive zero error is added in measured value. If error is positive, then correction should be negative only, na? But what is given in the point, first point, it should be added given. So that is the wrong statement given. And what about statement 2? Defect may occur during manufacturing of measuring instruments. Definitely there are some errors like that also. So instrumental errors. So this may be the correct one. So statement 1 is false. Statement 2 is true. Which one? Second option will be the correct one then. Okay. Next. What is that? D is the correct answer. I will see that. What is given? So P minus A by V square into V minus B equal to nRT. Some van der Waals equation is given. Now the question is based on, I think, dimensional formulae. So they're asking A by B square has dimensions. So according to the rules of dimensions, when two values are added or subtracted, both should have same dimensions. Na? That means dimensional formula of P should be equal to dimensional formula of A by V square. Then what will be the dimensional formula of A then? P V square only. Na? Whatever we have the dimensional formula for PV square, that is equal dimensional formula of A. And here these two are, one is subtracted from another. Then both should have same dimensions. So dimensional formula of B is nothing but dimensional formula of V. Now, they're asking us to calculate A by B square, na? So A by B square, that is A means PV square. B means V, B square means V square. So finally you will get only P. So answer is simply P. Fourth option is correct. Very good. And then the next question. See the question. It is based on kinetic theory of gases, I think. This question is from find total kinetic energy of 1 mole of oxygen gas at 27 degrees Celsius. Yeah, you got? I will check here. Okay. Now, kinetic energy of 1 mole gas, they are asking what type of gas it is. Oxygen means it is diatomic gas. For diatomic gas, how many degrees of freedom will be there? 5 degrees of freedom. Each degree of freedom will contribute half kT. Okay, half kT. 5 degrees of freedom will contribute 5 by 2 kT. For one molecule, the total energy is 5 by 2 kT. For one mole, it is kinetic energy will be 5 by 2 RT. For one molecule, it is kT. 1 mole into ఎన్ని molecules? అవగాడ్రో నెంబర్. అంటే ఉన్నది K ని అవగాడ్రో నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? R వస్తుంది. ఓకే, యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో 5 by 2 RT.
5 by 2 into, what is R value given? That is 8.314. It is given in terms of ratio something. 25 by 3 into, what is temperature? It is 27 degrees Celsius. But when you substitute in the formula, you should substitute only in Kelvin. So 27 plus 273, which is equal to 300. You can solve this. So 300 ja 250. This is 125, na? 125 into 50. That is 6250. Answer will be 6250 joules. Very good. You got the correct answer. Now, see the question number 8. I think this is also the theory question. Theory question given. Kinetic friction and static friction depend. So it is very basic question only. They never depend on surface or surface area. Okay, they depend only on nature of substances. Okay, that means material. They just depend only on material. They never depend on surface area, area of contact. Only rolling friction depend on area of contact there. It depends on area of contact. But kinetic and static friction only depend on one thing, that is nature of material. For that nature of material only, we give the value mu, coefficient of friction, static or kinetic, whatever it is. So answer will be second one, only on material. Next question. See this and try to solve this. A particle loses 1/3 of its velocity when it strikes a block and covers a distance of 4 centimeters inside the fixed block. Then find D. If D is the distance covered by the particle inside block before it stops. Many number of such questions were solved in our material. Okay. See, two cases were given. In the first case, what is initial velocity? I consider it is u. And what is final velocity in the first case? Case 1 I will write here. What is the final velocity? It loses 1/3 of its velocity. That means remaining velocity is 2/3. There many students will make mistake here. It loses 1/3, but final velocity will be 2u/3. And distance is given how much? 4 centimeters. And for the second case, what is the question? Distance covered. Okay, before it stops. What is the initial velocity here? U. Of course, 2u/3. But exactly the information is not given clearly because these questions are collected from students who have written the examination. This is not the direct question paper from NTA. So that some information may be missed here. Okay, I consider further distance only I consider. If it is given that, what is the further distance covered to come to rest? Then you have to write initial velocity 2u/3. What is the total distance if they ask us? Initial velocity u. So based on that, I consider here initial velocity u. Okay. If you don't get the answer, you can go through the next method. So final velocity will be 0 only. Na? Okay. Now, in this case, you have to get acceleration. Na?
How will you get the acceleration? V square minus u square equal to s. V square is 4u square by 9 minus u square equal to 2 into a value we don't know. S is 4 centimeters. You can just write in centimeters because answer is also given in centimeters. Next, based on this, a value you can write here. Here the equation v square minus u square. 0 minus u square equal to 2 into a into s value you have to find out. And what is the a value here? A value will be 4u square minus u by 9 minus u square ఎంత అవుతుందమ్మా minus 5u square by 9. A కావాలి కాబట్టి a ఇటు వచ్చేస్తుంది minus 5u square by 9 into 8. Okay. Now into s. So u square cancel అయిపోతాయమ్మా minus minus పోతుంది 1 equal to 2 4s అవుతుందమ్మా 5 by 36 u square s వస్తుంది. So s will be 36 by 5 centimeters. ఉందా అలాంటి ఆప్షన్ ఉంది. That means they are asking the total distance only. So answer is 36 by 5. This is very standard question. Have you completed that? Now, see the next question. From which topic was it given? Alternating currents. Read the question. In a series of LCR circuit, where coefficient of self-induction L value given, capacitance C given, resistance R given, find power factor for given circuit. Okay, very easy question given. What is the formula for power factor? Oh, power factor. Jar by Z only, cos theta. Power factor formula is cos theta. Okay, so if I consider all the three things, this is R. This is the resultant of L and C. And of course, L, C something you can write. This will be XL, XC. So what is the resultant? Root over R square plus XL minus XC whole square. That is nothing but Z only, na? So this is phi, phase angle. And power factor is nothing but cos phi. So according to this, cos phi is adjacent side by hypotenuse. That is R by the whole equation
Hello. Okay, a particle moves 80 meters in last 2 seconds. In free fall condition, it is just a freely falling body. The simplest case is given. Then find the distance covered 2 seconds before striking the ground from initial point. అంటే పైనుంచి 2 seconds ముందు లాస్ట్ 2 seconds ఎంత ఇచ్చాడు, ఆ ముందు టైంలో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుందో అడుగుతున్నాడు. ఓకే, నౌ చూడండి, ఒక బాడీ ఇక్కడెక్కడో పైన స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. మొత్తం ఎంత టైం పట్టిందో మనకు తెలియదు. హౌ మచ్ టైం డస్ ఇట్ టేక్, వీ డోంట్ నో. బట్ ఇన్ లాస్ట్ 2 seconds, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ డస్ ఇట్ ట్రావెల్? 80 meters it traveled only in 2 seconds. What is the formula for the distance traveled in last 2 seconds? You can do it in 2 ways. One is last second distance and previous second distance. రెండు యాడ్ చేయొచ్చు. లేదు, total distance minus only the distance traveled in this particular time. అలా చేసుకున్నా వస్తుంది. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కదమ్మా, అంటే యూ ఏంటి 0 కదా. అప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? S ఈక్వల్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఎట్ స్క్వేర్. యూ 0 అయిపోయింది కాబట్టి హాఫ్ జీ టీ స్క్వేర్. అది మొత్తం డిస్టెన్స్ మైనస్ ఈ ఒక్క డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఇది కావాలంటే ఇది, సో ఇది కావాలంటే ఇది మైనస్ చేద్దాం. ఏంటి? హాఫ్ జీ ఇంటూ మొత్తం టైంలో 2 తీస్తే ఇది మొత్తం డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ తీసామమ్మా. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు? 80 గివెన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీన్ని కాస్త ఎలాబరేట్ చేస్తే హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ మైనస్ దీన్ని చేస్తే హాఫ్ జీ టీ స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ జీ ఇంటూ 4. ఇది మైనస్లో వస్తుంది, ప్లస్ అవుతుంది. హాఫ్ జీ ఇంటూ 4t కదా, ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 80. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇది ఎంత మిగులుతుంది చూడండి, ఇది ఎంత 4ఆ? ఇది మైనస్ 2g ప్లస్ 2gt ఈక్వల్ టు 80. జీ 10 వేసుకున్నాం అనుకోండి, నియర్లీ -20 ప్లస్ 20t ఈక్వల్ టు 80. ఈ -20 అటు వెళ్ళిపోతే 100 అయిపోతుంది కదా. సో t విల్ బి 100/20 which is equal to 5 seconds. Total time is 5 seconds, but that is not the question. The question is the distance traveled in this first 3 seconds only. ఈ మొత్తం 5 seconds వస్తే ఈ ముందు టైం ఎంత అవుతుంది? 3 seconds only. So this distance will be half into g into 3 square. ఎంత అవుతుందమ్మా? ఇది 5 5 9 జా 45 meters. Answer is 45 meters. ఓకే, సింపుల్గా బేసిక్ ఈక్వేషన్స్తో చేసే క్వశ్చన్ అది. నెక్స్ట్ రాసారా? చూడండి ఏంటో ఇది, జాగ్రత్తగా చదువుకోండి ఒకసారి. ఎలా ఇచ్చాడో, ఏం ఇచ్చాడో. A simple pendulum had same acceleration at lower position. అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటి? మీన్ పొజిషన్ అండ్ అట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయట? సేమ్ యాక్సలరేషన్ ఉంది. అప్పుడు ఫైండ్ ఇట్స్ యాంగులార్
ఆంప్లిట్యూడ్. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన క్వశ్చన్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఒక సింపుల్ పెండ్లం ఏదో ఇలా తిరుగుతుంది అనుకోండి, ఇలా ఇటు ఇటు. ఇక్కడున్న యాక్సలరేషను సేమ్. యాంగులార్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఇది తీటా. దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. మన క్వశ్చన్ అది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? హియర్ ద యాక్సలరేషన్ అండ్ హియర్ ద యాక్సలరేషన్ both are same given. What type of accelerations this particle has? Two things. Centripetal acceleration, it is a part of circle only, na? Centripetal acceleration and tangential acceleration. What are the two? Centripetal acceleration and tangential acceleration. And also kinetic energy, whatever here it has, when it reaches this extreme position, same potential energy it will have. Kinetic energy at the bottom point and potential energy here will be same. What is the kinetic energy formula here? If here the velocity is u, half m u square equal to, what is the potential energy? mgh only, na? mg, this h is how much? మొత్తం లెంత్ L అనుకున్నాం అనుకోండి, దీనిది మొత్తం లెంత్ L అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది? ఈ ముక్క ఏమవుతుంది? L cos theta. ఇది మొత్తం L కదా, ఇది మొత్తం L, ఇది L cos theta. ఇది అప్పుడు హైట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? L మైనస్ L cos theta. ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది అది? ఇక్కడ నుంచి ఎంత హైట్కి వెళ్ళిందో కావాలి. ఇది L cos theta, అర్థమైందా? ఇది మొత్తం Lఏనా? అంటే ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ హైట్కి వెళ్ళింది కదా, అంటే ఎంత? L మైనస్ L cos theta. ఈ రెండు ఈక్వల్. రాయలేదమ్మా? ఇక్కడ రాసానా? L కామన్ తీసేద్దాం. L మైనస్ L cos theta, L కామన్ తీస్తే mgl ఇంటూ 1 మైనస్ cos theta. ఇప్పుడు m క్యాన్సిల్ అయిపోతాయమ్మా, అంతేనా? అప్పుడు u స్క్వేర్ బై జిఎల్ లేకపోతే u స్క్వేర్ బై జిఎల్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 2 కూడా ఉంది కదా, 2 ఇంటూ m క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 ఇంటూ 1 మైనస్ cos theta. ఇది ఒకటి జనరల్ ఈక్వేషన్. ఇది జస్ట్ వి మేడ్ ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సేమ్. ఇంకొకటి ఇంకేముంటాయని చెప్పాను? సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్, టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్. నార్మల్గా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో కండిషన్ ఏంటి అసలు? యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ 0 కదా మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర, అప్పుడు యాక్సలరేషన్ 0 అయిపోవాలి కదా. ఏది 0 అయిపోతుందని? టాంజెన్షియల్ 0 అయిపోద్ది, కానీ సెంట్రిపెటల్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఇక్కడ సెంట్రిపెటల్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ అంత ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్? ఫోర్స్ ఈజ్ mv స్క్వేర్ బై ఆర్, కానీ యాక్సలరేషన్ v స్క్వేర్ బై ఆర్. అంటే v అంటే u అనుకున్నాం కాబట్టి u స్క్వేర్ బై ఆర్ అంటే ఎంత? L ఈక్వల్ టు మరి టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఇక్కడ మాక్సిమము? ఇది ఇలా ఉంటుంది డైరెక్షన్, కిందకి g పనిచేస్తుందమ్మా, ఇది తీటానే. టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ ఇలా ఉంటుంది, ఇటువైపు ఉంటే g cos theta, ఇటువైపు ఉండేది ఏంటి? g sin theta. సో దట్ ఈస్ g sin theta. Based on the given information we got two equations. ఈ రెండు తీసుకున్నాం, ఇది u స్క్వేర్ బై జిఎల్ కి, ఇది u స్క్వేర్ బై ఎల్ కి. మనకు కావాల్సిన థీటా వాల్యూ కదా, అందుకేం చేద్దాం అంటే రేషియో తీసేసుకుందాం. ఓకేనా? రేషియో తీసుకుంటే ఏం మిగులుతుంది? దీని రేషియో తీసుకుంటే 1/g ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా బై g sin theta. ఆఫ్ కోర్స్ జీజీలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. రాసిద్దాం. సైన్ థీటా ఎలా రాద్దామా? ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఏం రాస్తామా? 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. సైన్ థీటాని 2 సైన్ థీటా బై 2 కాస్ థీటా. ఒక సైన్ థీటా బై 2 సైన్ థీటా బై 2 పోతుంది. అప్పుడు 1 ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? 2లు కూడా పోతాయి. 2 tan థీటా బై 2, అంతేనా?
సరిపోయింది కదా. అప్పుడు tan theta by t ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది, హాఫ్ వస్తుంది. అప్పుడు theta by 2 ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ హాఫ్ వస్తుంది. కానీ మనం theta కావాలి కదా, 2 అటు వెళ్ళిపోతే 2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/2. అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడుందో చూద్దాం. టూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/2 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. చూడండి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా. ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకుంటాం, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ మీన్ పొజిషన్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. రెండోది ఏం తీసుకున్నాం, యాక్సలరేషన్. ఇక్కడ అక్కడ సేమ్ యాక్సలరేషన్ ఉందన్నాడు కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే టాంజెన్షియల్ ఉంటుందో అక్కడ సెంట్రిపెటల్ ఉంటుంది. రెండు ఈక్వల్ చేసాం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. చదువుకోండి ఒకసారి క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ అమ్మా 19th ఏంటది. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 20 I cap. Some value is given for that. What is the uniform electric field? E bar is next. Dipole moment is centimeters కాదు, అక్కడ యూనిట్ మారింది, న్యూటన్ సెంటీమీటర్ అమ్మా. టార్క్ అది, టార్క్ న్యూటన్ సెంటీమీటర్, ఇది సెంటీమీటర్. ఓకే, కాకపోతే డైపోల్ మూమెంట్ కి ఫార్ములా అది కాదు కదా, యూనిట్ అది కాదు. డైపోల్ మూమెంట్ ఏంటంటే చార్జ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కదా, లెంత్ ఇంటూ చార్జ్. లెంత్ అంటే సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు, చార్జ్ కూలూమ్ అంటే కూలూమ్ సెంటీమీటర్లో ఉండాలి. అది సింపుల్గా సిఎం అని ఉండిపోయింది కానీ కూలూమ్ సెంటీమీటర్ ఉండాలి అది. అయితే ఏ యాంగిల్లో ఉంది, 30 degrees. ఓకే, 30 degreesలో ఉంటే మనం డైరెక్ట్గా పిఈ సైన్ థీటా రాసుకోవచ్చు కదా. సో టార్క్ టౌ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పిఈ సైన్ థీటా. సో దట్ విల్ బి 15 into 20 into sin 30 is half only na. సో ఎంత అవుతుంది, 150 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ విల్ బి 150. అది సెంటీమీటర్లో ఉంచాం కాబట్టి న్యూటన్ సెంటీమీటర్. ఓకేనమ్మా, నెక్స్ట్. చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. ఫైండ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ at the surface of a nucleus of some radius. Even simple question. Electric potential find out చేయాలి. రేడియస్ ఇచ్చాడు, అటామిక్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. అటామిక్ నెంబర్ని బట్టి రేడియస్ ఉంటుంది. What is the formula for electric potential? V equal to 1/4 pi epsilon naught, that is into Q by R. Q అంటే చార్జ్ కదమ్మా. న్యూక్లియస్ 50 ఉంది కదా, అటామిక్ నెంబర్ అంటే 50 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి న్యూక్లియస్ లోపల. అంటే చార్జ్ 50 into 1.6 into 10⁻⁻19 అమ్మా, బై క్యూ బై ఆర్ కదా. డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 9 into 10⁻⁻13. ఏమవుద్దో చూడండి. ఇప్పుడు 9 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 50 into 1.6 ఎంత, 80. 80 into power 9 ఉంది, -19 ఉంది, -10 పోతే ఇది పైకి వెళ్తే 10 క్యూబ్ అంటే ఎంత వస్తుంది, 8 into 10⁻4. పొటెన్షియల్ కదమ్మా, వోల్ట్లో రాసుకోవచ్చు, లేదంటే న్యూటన్ వోల్ట్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి పర్వాలేదు రండి. 8 into 10⁻4 volt. 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 8 into
Next. If the primary side of a transformer is connected with 230 volt, జనరల్ గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ప్రైమరీ సెకండరీ ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్కటి మనం రాసుకుందాం వాల్యూస్ ఏంటన్నది ఇక్కడ. సో ప్రైమరీ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, వోల్టేజా, వి ప్రైమరీ ఈక్వల్ ఎంత 230 వోల్ట్. తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కామన్, అది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 50 హెర్ట్జ్. ఇంకా అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ టు ద సెకండరీ, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ ఎంతట 10:1. లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అట్ సెకండరీ కాయిల్, అంటే రెసిస్టెన్స్ అట్ secondary coil given, what is that, 46 ohm. What is the question? Power output at load resistance. Power formula enti, voltage into current. Number of coils తగ్గిపోతే ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీకి వోల్టేజ్ తగ్గిపోతుంది, కరెంట్ పెరిగిపోతుంది, బట్ పవర్ రిమైన్స్ సేమ్. పవర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ త్రూ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో వి ప్రైమరీ తెలుసు, ఐ ప్రైమరీ తెలిస్తే సరిపోతుంది. లేదు ఈ రెండు తెలియదు కదా, విఆర్ సెకండరీ, వి సెకండరీ ఎంత కనుక్కుందాం చూడండి. ఇదేం చెప్పాను, దీనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఏంటి, వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ ప్రైమరీ ఎంత ఇచ్చాడు 230, వోల్టేజ్ సెకండరీ, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10/1. అప్పుడు వి సెకండరీ ఎంత వస్తుంది 23. వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ తెలుసు, సెకండరీకి రెండు తెలుసు, కాబట్టి పవర్ సెకండరీ ఎంత, సెకండరీ ప్రైమరీ రెండు సేమ్. పవర్ ఫార్ములా ఏంటి, V²/R కదమ్మా. సో 23 హోల్ స్క్వేర్ బై 46, ఒక 23 2s అవుతుంది కదా, అంటే 23/2, దట్ ఈస్ 11.5 పవర్ కదా చేస్తున్నాం వాట్. సో ఆన్సర్ విల్ బి 11.5 వాట్. ఒక చిన్న బేసిక్ రిలేషన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఓకేనమ్మా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I think this is only the last question. I just got only these questions, some 22. See that? A point charge moving along equipotential surface, then work done by electric force is 0. అంతేనా, ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ మీద తిప్పితే ఏమవుతుంది, సేమ్ పొటెన్షియల్ ఉంటే 0 అయిపోతుంది వర్క్. తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్, that is also correct only. Both are very basic and correct statements. So assertion and reason both are correct only. Option C will be the correct answer then. Okay.